Hello viewers, welcome to PVK classes. Now there are small items they are asking in English grammar to check your knowledge. You know very well that for communication purpose, language is most important. So from different angles, they are checking your knowledge in the subject. Now let me go to collective nouns in this episode. What is a collective noun? In Kannada, we say ಸಮೂಹವಾಚಕ ನಾಮಪದ. ಒಂದು ಇಡೀ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಬಟ್ ಎ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 11 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಟೀಮ್. ಎ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್. Therefore, it is also called as group noun or collective noun. A group noun, a group may be made of people, made of animals, made of things. ಸಮೂಹವಾಚಕ ನಾಮಪದಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು all the three types of collective nouns we are going to study. Collective noun which refers to people, things and animals. Let us study one by one, and please note the question will be like this in the question paper generally. Fill in the blanks with correct collective noun given in brackets. Actually, in the question paper they give options in the bracket, but in this what I have done is I have given directly the answers, and the answers are in blue color bold letters. Now let us study them. Now let us go to problem now. Here you have to remember a lot. Now in each slide I have given 10 collective nouns. Likewise, there are 10 slides. That means there are 100 collective nouns. But in the examination, they may ask you only 3 or maximum of 5 collective nouns. Now, let us start with collective nouns. The first one is a group of aeroplanes is called a fleet. A fleet of aeroplanes. So, there will be a blank like this, a dash of aeroplanes. So, your answer should be fleet, which is given in the bracket. A fleet of ships. Even group of ships is also called as fleet. A colony of ants. Remember colony. So, if it is only one single one, we call it as an ant. But here they move in a group. Therefore, it is a colony of ants. Then another name is given, collective noun, that is a swarm of ants. Then next one is a dash of arrows. ನಾವು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಣಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಕ್ವೀವರ್ ಅಂತಾರೆ. ಎ ಕ್ವೀವರ್ ಆಫ್ ಆರೋಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಎ hive of bees, ಜೇನುಹುಳುಗಳ ಗುಂಪು. A flock of sheep, a dash of sleep, a flock of sheep, ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡು. A swarm of bees, ಜೇನುಹುಳುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ a swarm ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. A dash of birds,
ಎ ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಪಕ್ಷಿಗಳು 15-20 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎ ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಎ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. Now these refer to entire group. Now please remember here aeroplane, ship, arrows, etc. Books, they refer to collective nouns of things, whereas ants, bees, sheep, they refer to birds or animals or insects. Let us go to the next one. A dash of bacteria, a culture of bacteria. That is the answer. Culture is the answer. A class of students. Here it is related to group of people or persons. A sloth of bears, animals. A herd of cattle, ಎತ್ತುಗಳ ಗುಂಪು. A school of fish. You have seen in the river 20-30 fish, they move in a group, so that is called a school of fish. An army of caterpillars, it is an insect, cheetah. So an army of caterpillars. An army of frogs, so ಕಪ್ಪೆಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ frog an army ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. A deck of cards, playing cards, they are called as a deck of cards. A dash of dogs, a pack of dogs. So group of dogs is called a pack. Then a dash of flowers, a bouquet of flowers. ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛಗಳ ಗುಂಪು, a bouquet of flowers. So in the examination they will ask you to write these words. So you have to remember these things. So coming to next one, a litter of kittens. ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ a litter ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. A mob of kangaroos. ಕಾಂಗ್ರೋಸ್ಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಮಾಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎ ಟ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೋಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಮಂಕೀಸ್. ಫಾರ್ ಮಂಕೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಂಕೀಸ್. ಆರ್ sometimes a tribe of monkeys. Then a litter of puppies, ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು. A pride of lions. ನೋಡಿ, ಸಿಂಹಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಎ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇವು ನಿಮಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ಪದಗಳ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಪಿಕಾಕ್, ನವಿಲುಗಳ ಗುಂಪು. ಎ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಗುಂಪು. ಎ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಔಲ್ಸ್, ಗೂಬೆಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಎ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ these words in blue color you have to remember very much. Let's go to next set. A herd of zebra, zebras gumpu. A herd of buffalo, ಇಲ್ಲಿ buffalo ಗುಂಪು. A den of thieves, ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪಿಗೆ den ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. A den of snakes, ಹಾವುಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಗಿದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಡೆನ್ ಅಂತಾರೆ. ಎ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್, ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಮರಿಗಳಲ್ಲ, ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಎ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್. ಎ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಯರ್, ಜಿಂಕೆಗಳ ಗುಂಪು. ಎ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಚ್ಛಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವೂಲ್ಸ್, ತೋಳಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಚಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಮರಗಳ ಗುಂಪು. ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ಗಿಡಗಳ ಅರಣ್ಯ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್. Try to remember the answers which are given in the
bold blue color words. So coming to next one, now here you can see a division of soldiers. So collective noun refers to people. An army of soldiers, it is called army. A squad of soldiers, squad is also called. A panel of experts, ನೋಡಿ ಪರಿಣಿತರ ಗುಂಪು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ. A squad of players, so it is a group of players is called squad. Now these are all related to persons. Collective nouns related to persons. Whereas a nest of mice, ಇಲಿಗಳ ಗುಂಪು. A nest of snakes, a team of horses, ಕುದುರೆಗಳ ಗುಂಪು. A team of players, so players ಗುಂಪು. A team of oxen, ಎತ್ತುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ a team ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Now let's go to the next one. A leap of leopards. So leopards ಚಿರತೆ. A leap of leopards ಅಂತಾರೆ. A bunch of keys. Already you are familiar with. A bundle of sticks. A band of musicians. A dash of camels. A train of camels. ಒಂಟೆಗಳ ಸಾಲಿರ್ತದೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. It is called a train of camels. Then a school of whales. ತಿಮಿಂಗಲಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ನೋಡಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್, ಇರುವೆಗಳ ಗುಂಪು. ಎ ಟ್ರೈಬ್ ಆಫ್ ಗೋಟ್ಸ್, ಆಡುಗಳ ಗುಂಪು, ಎ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಕೋಕೋನಟ್, ಅವು ಗುಂಪಾಗಿರ್ತವೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ. That is called a cluster of coconuts. So next one is a band of musicians. A band related to collective noun. A set of tools, ನೋಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. It is a set of tools. A flock of tourists, ನೋಡಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡು ಗುಂಪು. ಎ ಗ್ರೋ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ಹೊಲದಲ್ಲಿ 8-10 ಮರಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಗ್ರೋ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಎ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್, ಸೊ ಸಿಂಹಗಳ ಗುಂಪು. ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗುಂಪು. ಎ ಕ್ರ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲರ್ಸ್, ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎ ಕ್ರ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ laborers. So you have seen road repairy works ನಲ್ಲಿ. So nearly 50-60 members will be working. A gang of laborers. A piece of furniture. A scoop of pelicans. So pelicans, it is a bird. ಅವುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ a scoop of pelicans ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So once again I am reminding you, try to remember the words given in blue color. So there they give you blank and you have to write or fill up with these collective nouns. Now coming to some more collective nouns, please remember there are thousands of collective nouns, not just 50, 100, but these are frequently asked in various question examinations. Therefore, I have selected some ones. A piece of jewelry, a drop of rain, ಮಳೆಯ ಹನಿ. A pinch of salt. Now, please remember, these are all related to almost things. A tube of toothpaste, a bar of soap, washing soap, a bar of soap, a pile of money, ನೋಡಿ ಹಣದ ರಾಶಿ, a pile.
A ray of sunshine, Surya Kiran. A bar of soap, it is repeated here. A ball of wool, Unne, it is a ball of wool. A battery of tests. So, series of tests will be there. It is called a battery of tests. And let's go to another 10 collective nouns. A bolt of lightning. ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಿಡ್ಲು. ಅವು ಒಂದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಿರ್ತವೆ ಆಕಾಶದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಕೀಸ್. ಎ ಕ್ಲಂಪ್ ಆಫ್ ರೀಡ್ಸ್. ರೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ. ಎ ಫ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ಸ್. ಹಡಗುಗಳ ಗುಂಪು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ. ಎ ಫ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ಸ್. ಎ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 12-15 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಕೀಸ್ ಇವನು. ಎ ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾವರ್ಸ್, ಕಬರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಎ ಡೆಕ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ. ಎ ಫ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ವಾಹನಗಳು. ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ 10-12 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ, ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಎ ಫ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಎ ಗ್ಯಾಲನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್. ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್. And coming to last 10 collective nouns. Now, a grove of trees, ಗಿಡಗಳ ಗುಂಪು. A dash of cards, a pack of cards. A piece of furniture. A quiver of arrows. A shelf of books. A library of books. A dash of shoes, a pair of shoes. A piece of paper. A set of tools. And a stack of chairs. ಅಂದರೆ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು listeners. Now we are going to cover many more items under this exam. Kindly listen to every lesson. I am sure you will definitely get through in the examination and you will have a bright future. Thank you very much. Please like and share this video and also subscribe yourself and tell others to subscribe by touching the bell icon. Thank you very much.